Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. I hope I'm visible and audible. ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే please do let me know in the comment section. So today's topic వచ్చేసి probability. Even in the yesterday's class, we had probability itself. Okay. So నిన్నటి class కి ఈరోజు class కి difference ఏంటంటే in yesterday's class we have just an introductory of probability. ఈరోజు I'm going to discuss the extremities of probability in intermediate, that is the conditional probability, dependent independent events enti, then how can you apply even the Bayes theorem, right? So వాటిపైన మన discussion. సో చాలా సింపుల్, కొంచెం ఈజీ కూడా, అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబిలిటీ టాపిక్. ఓకే, అక్కడక్కడ యూ విల్ బి యూజింగ్ ద పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ మచ్ మోర్ rigorously in probability. Okay, so I just want to introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala. So and I have trained over 50,000 students from past 5 years. So this is my experience. And the next thing is that we are going to start a new program that is related to the mathematics 1-year program exclusively for you people from grade 3 to 10, and it is just available for 999 రూపాయలకి. We are just giving this course for the whole complete 1 year. మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు, నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ బీ అవైలబుల్. And I just want to create one more clause. Grab this course, take this opportunity. Link will be there in the description. And this course is completely been under the guidance of the people and the teachers from IIT itself and NIT. So ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని క్లారిఫై చేస్తారు. And the lectures will also be taken directly by the IIT and NIT teachers. So you can directly scan and directly enroll to this. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్, అండ్ ద పీడిఎఫ్ విల్ ఆల్సో బి అవైలబుల్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రైట్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ రైట్ నౌ. అండ్ యా, ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్ వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ, జస్ట్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ టాపిక్, దట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. ఈ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి? Okay, what is meant by this conditional probability? So ఎప్పుడైనా కానీ, if suppose there is already an occurrence of one event, okay, there is an occurrence of this, okay, P of A given B, okay, A given B, దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాడు? A given B అంటే ఈవెంట్ B అనేది ఆల్రెడీ అక్కర్ అయిపోయింది. Okay, now what is the probability that the A might occur? ఓకే, ఒక ఈవెంట్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. ఈ జరిగిపోయిన ఈవెంట్ తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ ఏ టు అక్కర్. ఓకే, ఒక సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది. ఓకే, ఆ క్రియేటెడ్ సిచ్యువేషన్లో ఇంకొక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సో కండిషన్ అంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఏ under the occurrence of already occurred event, that is B. So this is nothing but the conditional probability, that is A given B. Okay, so A given B is given by P of A intersection B by P of P. Okay, so already the event B has occurred. Now how does the A occurs? So దీని అర్థం చేసుకుంటే, if you try to see here, this just works like the way that A intersection B అంటే ఏంటి? B అక్కర్ అయిపోయింది, B అక్కర్ అయిన తర్వాత A అక్కర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి? So it is just an intersection, right? So already the B event has already occurred. Now what is the probability that the B will occur in the presence of A? That is nothing but the A intersection B. Adi, it is being given by this formula. Okay, so this is nothing but the conditional probability. Okay, నెక్స్ట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. మీరు డైరెక్ట్గా ఇట్ ఇస్ సినానమస్గా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. P of A plus A complement is nothing but equal to 1. So P of A given B plus P of A complement given B is also equals to 1.
Okay, similar ga additional probability తెలుసు P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. The same thing you can just apply to the conditional probability for this sort of a situation. Okay, చాలా simple and easy. Next, multiplication theorem. Okay, now ఇది చాలా important. Okay, so P of మనం అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా, you already know that formula విధంగా అయితే it is just the rearrangement, కానీ it has its own significance. Okay, P of A intersection A given B is nothing but P of A intersection B by P of B. Okay, so P of B or P of A intersection B, దీన్ని rewrite చేసి రాస్తే ఎలా ఉంటుంది? P of A intersection B is nothing but P of B into P of A given B. Okay, so this is nothing but the first thing that I wanted to say about the multiplication theorem of probability. Okay, so idi you can generalize it to the n n events, P of A intersection in మొత్తం కలిపి కూడా చేయొచ్చు. Okay, so just try to note it down, these two theorems. Okay, next, the Bayes theorem, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. విల్ బి యూజింగ్, అండ్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్. యాక్చువల్గా మీరు డెరివేషన్ పార్ట్లో మోస్ట్లీ ఇన్ ది బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు డెరివేషన్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంటారు, కానీ ది హోల్ బేస్ థీరం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆన్ దిస్. సో నేను ఈ ఫార్ములా మటుకు ఇప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. టైం వచ్చినప్పుడు వెన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్, ఐ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ద ఫార్ములా వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో జస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ రివర్స్ వే. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికంటే కూడా ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డ్యూరింగ్ ద ఫార్ములా, డ్యూరింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫార్ములా మటుకు నువ్వు నోట్ డౌన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, సో వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సింపుల్గా ఉన్న 4 ఫార్ములాస్, మల్టిప్లికేషన్ థీరం ఒకటి, కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, తర్వాత బేస్ థీరం, ఈ 3 దానిపైన మొత్తం డిస్కషన్. ఓకే, సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది. జస్ట్ ఫాలో ద లెక్చర్, బీ దేర్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్. ఓకే, నౌ యు సీ P of A is equals to 1/4 P of A given B. P of A given B is nothing but 1/2. Now P of A given B can be written as P of A intersection B by P of B. Okay, so P of A given B anta 1/2 and మనకి P of B తెలియదు. ఓకే, సో లెట్స్ కీప్ దిస్ aside. నెక్స్ట్ ఏంటి? P of B given A. సో దీని ఎలా రాయొచ్చు? P of B intersection A by P of A is equals to 2/3. Okay, 2/3. Now what is P of A intersection B? P of A intersection B మనకు తెలియదు, but P of A value ఎంత? 1/4. so P of A intersection B is equals to, so P of A intersection B is equals to, so this will be P of A is 1/4, 2/3 into 1/4. so దీని వాల్యూ ఎంత? This is 1/6. so P of A intersection B, I got it to be 1/6. So now what is the value he's asking? P of B. So P of A, so this is P of A intersection B. నాకు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1/6. so 1/6 by P of B is equals to 1/2. so from here P of B is equals to 2/6. 2/6, which is equals to 1/3. okay, which is equals to 1/3. it's option. సో సింపుల్గా ఫార్ములా యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయటం. ఓకే, దీనికి కూడా డైరెక్ట్గా ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. P of A intersection B by P of B. ఓకే, సో సేమ్ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ నుంచి P of A సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఓకే, నౌ see the next question. The probability that A speaks the truth is 75% and probability that B speaks the truth is 80%. The probability that they contradict each other. Now ilanti question we have solved yesterday also, the similar sort of a question. So just చూడండి, ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు A B. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాంట్రడిక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకటి నిజం చెప్పినప్పుడు, ఇంకోటి అబద్ధం చెప్పినప్పుడు. లేకపోతే సో when A say the truth, B say the false, right? or A say the false, B say the truth, right? so this is nothing but, so probability of arriving to a contradiction. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో దాని వ్యతిరేకంగా, ఆపోజిషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏ నిజం చెప్పి బి అబద్ధం చెప్పాడు అనుకో, ఏ నిజం చెప్పి అండ్ బి అబద్ధం చెప్పాడు అనుకో, దట్ ఇస్ అ కాంట్రడిక్షన్. సిమిలర్గా
అబద్ధం చెప్పి బి నిజం చెప్పాడు అనుకోండి, దెన్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. అండ్ ఏ ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నాడో ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ బి లేదు కదా. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ దట్ దీస్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్, రైట్? సో this I can write it as P of A into P of B complement plus P of A complement into P of B. Now independent events ante enti gurtu pettukondi, whenever you have P of, whenever you say that two events are independent events, when P of A intersection B can be written as P of A into P of B. Okay, ee condition eppudaithe probability satisfy aitundo, you can say that the events are independent. Okay, now here you can say P of A anta, that is speaking the truth, anta 75/100, that will be 3/4, and B eppudu adani cheptadu, so this is B complement, that will be 20%. okay, so that will be 20/100, which will be 1/5, plus A complement, veed eppudu nijam cheptadu 25/100, abadam A is saying the lie is 25%, so 25/100, so that will be 1/4 into at what point of time the B will also say the truth is 80/100, so 80/100 will be 8/10, so it will be 4/5, 4/5. So you can cancel this, so this will become, you don't have to cancel, 3/20 plus 4/20, so that will be 7/20. So the answer is 7/20. okay, I hope it is very clear and simple, right? Now see the next question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, if you have any doubts let me know. Bag A contains 2 white and 3 red balls. okay, so bag A contains 2 white and 3 red balls. Bag B contains 4 white and 5 red balls. If one ball is drawn at random one of the bag and is found to be red, the probability that it was drawn from bag B is. okay, కొంచెం interesting question actually. So first of all ఇక్కడ చూడండి, bag A contains 2 white and 3 red. okay, and bag B contains 4 white and 5 red. okay, if one ball is drawn from one of the bag and is found to be red, okay, so found to be red, so then the probability that it was drawn from bag B, so probability that it was drawn from bag B. So okavela gani if I'm trying to draw the ball, okay, so I'm taking the event F to be drawing a ball, drawing a red ball, okay, ikkada manam Bayes theorem apply chestamu. okay, and now I would like to take this A is nothing but bag A. okay, A is nothing but event A and enti drawing a ball from bag A. okay, bag A, event B ఏంటంటే bag B. okay, so there are 3 events. first enti drawing a red ball, next enti A is nothing but the drawing a ball from bag A, B అంటే drawing a ball from bag B. ఇప్పుడు we are trying to use little bit of consciousness. ఇక్కడ చూడండి, what is if one ball is drawn from one of the bag and is found to be red? ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు, if you have drawn a ball from one of the bag and is found out to be red. so first మీరు చెప్పండి, if you are trying to draw a ball from bag A, what is the probability? అంటే already నేను చెప్పాను, you are drawing the ball from bag A, there is no doubt about it. okay, you are trying to draw a ball from bag A. now what is the probability that it is a red ball from bag A? right, red ball from bag A. okay, already conditional probability we are using. so what is the probability that drawing a red ball from bag A? red balls enni unnai ikkada 3, so total number of balls enta 5, so 3/5. similar ga what is the probability of getting a red ball from bag B? so that is nothing but, so if you try to see here, there are 5 red balls, so it will be 5/9. okay, ikkada వరకు clear కదా. సో ఇది కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఇది ఏం చెప్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, రెడ్ బాల్ రావటానికి ఎంత అవకాశం ఉంది గివెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాగ్ ఏ. సో బ్యాగ్ ఏ నుంచి రెడ్ బాల్ ఎంత ప్రాబిలిటీ, 3/5. బ్యాగ్ బి నుంచి రెడ్ బాల్స్ రావడానికి 5/9. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇది కొద్దిగా టైం పడుతుంది. తర్వాత వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే
what is the probability that it was drawn from bag B? Okay, ఇప్పుడు situation ఏంటంటే we have found that what is the probability from bag A red ball రావడానికి, what is the probability from bag B red ball రావడానికి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను random గా రెండు బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి and I pulled out a ball, right, and the ball turned out to be red. బాల్ రెడ్ వచ్చేసింది, కానీ వీడు ఏమంటున్నాడంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి. సో బాల్ పుల్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలియదు ఏ బ్యాగ్ నుంచి పుల్ చేశానో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు తెలుసు డెఫినెట్గా ఇట్ ఇస్ అ రెడ్ బాల్. ఓకే, నౌ హీస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ సిచ్యువేషన్ ద పుల్డ్ అవుట్ బాల్ which is being pulled out of any of the two bags is turning out from bag B. Okay, so ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు అది ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్ బాల్. సో గివెన్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ రెడ్ బాల్, ఆల్రెడీ మన చేతిలో రెడ్ బాల్ అనేది ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దిస్ రెడ్ బాల్ ఈస్ బీన్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి. ఓకే, సో అర్థమైందా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్. సో పి ఆఫ్ బి గివెన్ ఎఫ్ అంటే రెడ్ బాల్ వచ్చింది, వాట్స్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి. పి ఆఫ్ ఎఫ్ గివెన్ బి అంటే ఏంటి, what is the probability of getting a red ball from bag B? Here, what is the probability of getting a red ball that is from bag B? Okay, so there is a difference. Okay, so this is again ikkada you can apply the Bayes theorem. Bayes theorem ela apply cheyochu, simple ga em cheyandante P of f given B, నేను మళ్ళీ ఒకసారి I'll show you the Bayes theorem again. So P of f given B into P of B by P of f given B into P of B plus P of f given A into P of B. So I'll just try to take you to the Bayes theorem malli okkasari chudandi. So here is the Bayes theorem. So ee theorem, please try to take the screenshot of this. Ide formula manam indak vaadam. Okay, so P of ఇందాక నేను చెప్పినట్టు f given A. ఓకే, f given A అంటే బట్ ఇక్కడ b given f. ఓకే, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లై ద సేమ్. ఇక్కడ చూడండి ది రెసిప్రోకల్ ఉంది, ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్యాటర్న్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. ఓకే, ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్. ఓకే, సో బేస్ థియరం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో యూ షుడ్ బి లిటిల్ మోర్ కాన్షియస్. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసింగ్ ఎ బ్యాగ్. ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, 2 bags. So probability of having a choosing the bag B is how much? Adi 1/2. That's not interesting. And probability of f given B. So red ball radaniki B nunchi enta avakasham undi, f given B is 5/9. So 5/9 by again f given B 5/9 into 1/2 plus 3/5 into 1/2. Okay, now you can cancel 1/2, 1/2, 1/2. You can add 5/9 plus 3/5. So this calculation cheyandi. So this will be 5/9 by 5/9 plus 3/5. So this will become 5/9. So 5 5s are 25, 9 3s are 27 by 45. 9 5s are 45. So that will be 25 by, so ikkada point velte 25 by 25 plus 27, it will be 55 62. Yeah, sorry, 52, right? It will be 25 by 52. So this is my answer, right? Simple question, chala easy question. Video is lagging in between. I think internet problem atuvaipu untundi. Okay, we are clear here. Okay, maybe like కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఐ థింక్ ద ఇంటర్నెట్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, సో అక్కడ ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీ సైడే ఇంటర్నెట్ మేబీ ఇట్ మైట్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, రఘు రామ్. ఓకే, now you try to see here A and B throw a pair of dice alternately. They note that the sum of the numbers appearing on the dice, A wins if he throws 6 before B throws 7. Okay, A ఎప్పుడు గెలుస్తాడు అంటే ఇఫ్ హీ థ్రోస్ 7 బిఫోర్ B. ఓకే, B wins if he throws 7 before 6. సో ఏకి ఒకవేళ 6 పడిందా B కంటే ముందు, Bకి నెంబర్ ఎప్పుడు పడాలి 7. సో ఇద్దరు ఉన్నారు, ఎవడైతే ఒకవేళ A ఎప్పుడు విన్ అవుతాడంటే Aకి ఒకవేళ 6 వచ్చింది అనుకో, B త్రో చేయక ముందే
సో వాడు విన్ అయిపోతాడు. ఒకవేళ ఏ ఇంకా బి, ఒకవేళ బి ఎప్పుడు విన్ అవుతాడు అంటే బి ఎప్పుడైతే 7 వస్తుందో వాడు విన్ అయిపోతాడు. కానీ ఇద్దరిలో ఎవరికైతే ఫస్ట్ వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ 6 and 7 ఏ అండ్ బి రెస్పెక్టివ్లీ వాళ్ళు విన్ అయిపోతారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఇఫ్ ఏ బిగిన్స్ అంటే ఫస్ట్ గేమ్ ఎవడు మొదలు పెడతాడు? ఏ. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ గేమ్ యాజ్ ఏ అండ్ బి. సో సపోజ్ నేను ఏ and the probability of winning. So if A begins, the probability of A. If A and B throws a pair of die, they note that the sum A wins if he throws 6 before B, and B wins if he throws 7 before 6. If A begins, the probability of his winning. Okay, his winning ante I feel so that it is the winning of the A itself. Okay, ade adutunada. If A wins if he throws 6 before, and B wins if he throws 7 before A. If A begins, the probability of his win and the probability of A winning. Okay, so first okavela let's suppose the game started like this. First ఏమైందంటే ఫస్ట్ A స్టార్ట్ చేశాడు, స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వాడు విన్ అయిపోయాడు. A విన్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటి? A విన్ కావడానికి he should be getting the sum to be 6. సమ్ ఎప్పుడెప్పుడు 6 వస్తుంది? ఒకటి 2 4, ఒకటి 4 2, ఓకే, ఒకటి 1 5, ఒకటి 5 1, ఒకటి 3 3. అంతేనా? Do we have any more cases apart from this? Right? So ఇంతే. Okay, now so probability of A win ఎప్పుడు? That will be total గా 5/36. Right? Now similar గా 7 రావడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి? For 7 to occur, so it is 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3. Okay, so total ga any possibilities unnai? 6. So probability of B winning is how much? 6/36. So this can be written as 1/6. So probability of B winning is how much? 1/6. So probability of B winning is 1/6. Probability of A winning is 5/36. Okay, now show ever start chesadu? The one who has started the show has been started, the game has been started. In order to A win, so okavela gani A ki win ayipayadu ankondi, so it will be 5/36. Then it is done. Suppose A lose ayyadu, suppose he has lost the game, so that it will be, what is the probability that A will lose the game? 31/36. Malli A win kavalante malla B kuda lose kavali, so that means he should be again getting 5/6 into again he should be winning, that will be 5/36. Okay, అర్థమైందా? ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకవేళ నేను ఏ మీరు బి అయితే ఫస్ట్ నేను గెలిచాను అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ డన్. సపోజ్ నేను ఓడిపోయా, సో దట్ ఈస్ 31/36. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ద గేమ్, దట్ ఈస్ P of A కాంప్లిమెంట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద గేమ్. సో బి ఓడిపోవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? 5/6. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. ఓకే, 1 minus P of P. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసా, ఐఎమ్ డన్. ఇఫ్ ఐ విన్, దెన్ ఐఎమ్ డన్. సపోజ్ ఐ లాస్ట్, దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఐ లూజ్ ఇస్ 31/36. అగైన్ మళ్ళీ నేను గెలవడానికి మీరు కూడా ఓడిపోవాలి. సో ద ప్రాబిలిటీ దట్ యూ లూజ్ ఇస్ 5/6, అండ్ దెన్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ విన్నింగ్, right? That is 5/36. So it might so happen again I lost, first I lost, again you lost, then again I lost, then again you lost, then again I won. So this is how again the back and forth process goes on. So this becomes an geometric progression, right? Now a geometric progression కి ఎలా చేయొచ్చు? A by 1 minus R. So A value ఎంత? 5/36 by 1 minus R value ఎంత? R value is nothing but this is my R value. R value ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? A2 by A1, A3 by A2 ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మై R value is 31/36 into 5/6. I hope this is clear, right? సో ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. 36 into, so 5/36 by 36 into 6 minus 31 into 5 by 36 into 6. So 36 gets cancelled. So that will be 30 by, you can calculate this answer. Okay, so this will be 30 by, and 36 into 6 minus 31 into 5. 36 into 6 minus 31 into 5. So you answer calculate cheyandi, then you will be getting the proper answer. Okay,
So this calculative part I'm leaving up to you. Okay, I hope it is clear. Right. See the next question. E1 and E2 are two independent events. Okay, E1 and E2 are two independent events. Okay. So of a random experiment such that P of E1. So ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా క్లియర్ గా కొంచెం పెద్దగా. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే P of E1 equals to 1/2 and P of E1 union E2 is equals to 2/3. Okay. Now, so వాడు అడుగుతున్న ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటంటే E1 and E2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, E1 and E2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా E1, E2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో ఇక్కడ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాడు కాబట్టి. సో నౌ హీస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ P of E2. ఓకే, P of E2 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి? P of E1 intersection E2, E1 intersection E2 is equals to P of E1 into P of E2. Okay, P of E1 into P of E2. Now, what is the value of P of E1? That is already 1/2. Okay, and P of E2 is P of E2 itself. Now, addition theorem probability and P of E1 union E2 is equals to P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. So P of E1 anta 1/2. P of E2 anta, that will be we don't know P of E2, so let's keep it as P of E2 only. P of E1 intersection E2 anta minus 1/2 P of E2. So P of E1 union E2 మొత్తం వాల్యూ ఎంత 2/3. Okay, so now just try to calculate this. 2/3 minus 1/2. So 1 minus 1/2 is 1/2. So this will be 2/3 minus 1/2, 1/2 P of E2. Okay, so this will be 4 minus 1, that will be 3/6 is equals to 1/2 P of E2. Okay, so 4 minus 3, sorry. So I have 4 minus 3, this is 1/6 is equals to 1/2. So P of E2, so this will be 1/3. So P of E2 value enta naku ochindi 1/3. So he's asking that only. P of E2 value is 1/3, that is A value is 3. There is only one option, A value 3. So we have two options to verify, either option A or option B. So B value is find out with them. P of E1 given E2. So how will you find P of E1 given E2? ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? P of ఫార్ములా ఏంటి? కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీకి P of E1 intersection E2 by P of E2. Simple, right? So P of E1 intersection E2 and E1 and E2 are the independent events. So P of E1 into P of E2 by P of E2. Okay, so cancellation. So P of E1. So P of E1 value enta? We already know the P of E1 value, that is equals to 1/2. So ekkadaithe 1/2 undo, that will be our answer. So P of E1 given E2, P of E1, so wait. P of E1 intersection E2. So this will be P of E1 only. P of E1. So B value will be 1. Yeah. So B value will be 1. So it is option B. It is not option A. Okay. I hope it is clear. Right. So you can directly such. Next, a bag contains 4 red balls and 5 black balls. Another bag contains 3 red and 6 black. If one ball is drawn from the first bag and 2 balls are drawn from the second bag, the probability that out of the 3, 2 are black and 1 is red. Okay, koncham we need to understand it very slowly. Okay, first of all, bag A lo, in bag A there is 4 red and 5 black, and bag B lo, in bag B and another bag, it contains 3 red, okay, and 6 black. Okay,
if one ball is drawn from first bag, so దీంట్లో నుంచి ఓన్లీ ఒకటే బాల్ డ్రా చేస్తున్నాడు, దీంట్లో నుంచి రెండు బాల్స్ డ్రా చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బ్యాగ్ హీస్ డ్రాయింగ్ ఓన్లీ వన్ బాల్. హాయ్ దివ్య. And from the second ball there are only two balls he's drawing. Now find the probability that out of the three, two are black and one is red. Okay, two are black, one is red అంటున్నాడు. సో అండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి ఒకటే డ్రా చేస్తున్నాడు. సో హౌ మెనీ హీ వాంట్? టూ బ్లాక్ అండ్ వన్ ఇస్ రెడ్. టూ బ్లాక్, వన్ రెడ్. టూ బ్లాక్ అండ్ వన్ ఇస్ రెడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ దాని నుంచి సపోజ్ హీ హాస్ డ్రాన్ one ball. Okay, it turned out to be a red ball. Okay, so that will be 4/9. Okay, into తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాని నుంచి ఒకటే బాల్ డ్రా చేస్తున్నాడు, సెకండ్ దాని నుంచి he should draw two balls and the two balls should be black ball, right? So definite గా, so first he will be taking total balls are 9, so that will be 6/9 into ఒకటి తీసేస్తున్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ what is the probability of again having a success rate? That will be 5/8. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ దాని నుంచి he should be getting totally 3 balls, one red ball and two black balls. Okay, so first and ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే బ్యాగ్ A నుంచి he should be getting one ball and bag B నుంచి he should be getting two balls. Okay, so suppose from the bag A he has taken the red ball, so from the bag B the two balls which he is drawing out should be the black balls itself, ఎందుకంటే రెండు. So that is the reason 6/9. So ఒక బాల్ వెళ్ళిపోయింది, so the next is 8 balls are left, so that will be 5/8. Now this is one condition. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో విధంగా ఎలా ఆలోచించవచ్చు? సపోజ్ ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుంచి he has pulled out the black ball, okay, and he is pulling out only one. Okay, so this is the first case. Okay, now second case 2 లో ఏం చెప్తాడంటే suppose from the first bag he is trying to pull out the black ball. Okay, he is trying to pull out the black ball. ఇక్కడ నుంచి black ball ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 5/9. Okay, so 5/9 ఒక black ball అయిపోయింది. We need one red ball, one black ball. That should be from bag 2. That should be from bag B. Okay, so that will be 3/9 into, again I'll be having 6/8. 3/9 ఎందుకంటే ఇక్కడ total 9 balls ఉన్నాయి, so one red ball, so 3/9 into 6/8. So 3/9 into 6/8. Similar గా case 3 ఏంటి? Case 3 ఏంటంటే suppose first వాడు పిక్ చేస్తున్న బాల్, it might be from the first from the first only he might be picking out the black ball. Okay, he might be picking out the black ball, and then what happens is he might be picking out the black ball. Tarvata in the second bag he might be picking out the first ball that he's picking out might be just a second, the first ball that he might be picking out is the black ball itself. So ikkada enti next ball, first ball ikkada red ball, tarvata ikkada black ball, so that will be 6/8 into 3/9. So total probability enti? So the total probability that we have is right now 4/9 into 6/9 into 5/8, 4/9 into 6/9 into 5/8 plus 2 times of ఇది రెండు సేమ్ కాబట్టి 5/9 into 3/9 into 6/8. So calculate చేయండి, then you can find out the answer. Hi everyone. Okay, next, let A and B are two independent events of a random experiment. If the probability that both A and B occur is 1/6, A and B occurs అంటే ఏంటి? Intersection. And the probability that neither of them occurs is 1/3. Neither of them occurs అంటే ఏంటి? A union B whole complement. అంటే రెండు కాని పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? P of A union B complement is nothing but 1/3. Okay, then the probability of occurrence of A. So what is the probability of occurrence of A? So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటి? A and B are independent events. When I say independent events, that means P of A intersection B is equals to P of A into P of B, right? Now P of A union B can be treated as 1 minus P of A union B whole complement. So దాని అర్థం ఏంటి? 1 minus 1/3.
So that will be equals to 2 by 3. Okay, that will be equals to 2 by 3. Now we have P of A intersection B is 1 by 6. Okay, so now P of A union B is equals to P of A plus P of B plus P of A intersection B. Okay, now here you try to see here. So if I try to see P of A intersection B అంటే ఏంటి ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ సో P of A intersection B can I write it as P of A into P of B so I'm just writing over here one more clause so that is P of A intersection B is equals to 1 by 6 so this I can write it as P of A into P of B which is equals to 1 by 6 okay so I can take 1 as X 1 as Y so X into Y is equals to 1 by 6 okay P of A union B ఎంత వచ్చిన వాల్యూ నాకు 2 by 3 okay 2 by 3 this will be X plus Y plus P of A intersection B value enta already it is 1 by 6 so 2 by 3 minus 1 by 6 is equals to X plus Y so 4 minus 1 3 by 6 is equals to X plus Y so that will be 1 by 2 so finally I have X plus Y equals to 1 by 2 hi everyone so I have X plus Y equals to 1 by 2 and XY equals to 1 by 6. I have XY equals to 1 by 6. ఈ రెండింటిని solve చేసేయండి. So he is asking ultimately what is the probability of occurrence of A. So you will write Y in terms of X. So you just write Y is equals to 1 by 6. Y is equals to 1 by 6 by X. Okay. So X plus 1 by 6x is equals to 1 by 2 so 6x square plus 1 is equals to 6x by 2 so that will be 3x so 6x square minus 3x plus 1 equals to 0 so 6 into 1 is 6 and you can just take the splitting the middle term so 3 2s are 6 or like you can take 6 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు so I hope let me just again see the calculation x into y is equals to 1 by 6 xy is equals to 1 by 6 x plus y 2 by 3 so this will be 2 to the 4 minus 1 that will be 3 by 6 1 by 2 x plus y is equals to 1 by 2 y is equals to 1 by 6x so 6x square plus 1 is equals to 6x by 2 so 6x square minus 3x plus 1 so ఇది solve చేయండి you can try to solve by using minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a అది యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో until and unless so అది చాలా ఈజీ okay now see the next question bag A contains 4 white and 4 red balls and bag B contains 4 white and 5 red balls bag C contains 5 white balls and 6 red balls okay so let's try to write this information bag A contains 3 white 4 red okay 3 white and 4 red bag B contains 4 white and 5 red and bag C contain 5 white and 6 red if one ball is drawn at random from each of these 3 bags then find the probability of getting 1 white ball and 2 red balls so then what is the probability of getting 1 white ball and 2 red balls okay so if one of the ball is drawn random from each of these bags then the probability of getting 1 white and 2 red balls is so 1 white 2 red balls ఎప్పుడప్పుడు వస్తుంది so first దాంట్లో నుంచి white మిగిలిన రెండు దాంట్లో నుంచి red or first దాంట్లో నుంచి red white so white red 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 white red 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 white so అదే ప్రాబిలిటీ కదా సో సింపుల్ గా ఫస్ట్ గా ఈజీగా స్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ దాని నుంచి white so that will be 3 by 7 into దీని నుంచి రెండు దాంట్లో నుంచి white red so 5 by 9 and by 6 by 11 okay plus next first దాని నుంచి we are trying to pull out the red ball so that will be 4 by 7 and second దాని నుంచి again we are trying to pull out the white so that will be 4 by 9 and again 6 by 11 the next one ఏంటి first దాని నుంచి red so that will be again 4 by 7
5 by 9 into again 5 by 11. Okay, so calculation cheseyandi. So simple calculation, easy calculation. He's asking 1 white 2 red, so first is white, second red, third red, or ante it's like an addition, or the first is red, second is white and again red, or the red and white. So ade akkada unna calculation, you can directly solve. Okay, next, two persons A and B throw a pair of dice alternately. One of them gets the sum of the numbers appeared on the dice is 4. The person gets this result. First is declared as the winner. So evarkaithe first sum 4 vastundo వాళ్ళు winners. Okay, hi everyone, hi. Okay, please follow the lecture. If you have a doubt unte please do comment. Okay, I'll be solving your doubts by the end of the session. Okay, so sum of the numbers appeared on the dice is 4. The person who gets this result first declares is a winner. So evarkaithe sum 4 vastundo, suppose neenu meeru ఆడుతున్నప్పుడు, if we start throwing a die, whosoever gets the 4 first, they are the winners. Okay, the probability that, so if A starts the game, the probability that the B wins. Okay, so he throws a pair of dice. So sum 4 రావడానికి probability of getting a sum 4 ఎప్పుడెప్పుడు 4 వస్తుంది? What is the different possibilities we have? That is 1,3, 3,1, 2,2. అంతేనా? So probability of getting a sum 4 ఎప్పుడు? Sum 4 ఎప్పుడు వస్తుంది? Sum 4 can be brought only when there is 3 by 36. That will be 1 by 12. Okay, the probability that you are getting a sum to be 4 is 1 by 12. Now probability, so first ఒకవేళ గాని ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు గేమ్? A is starting the game, but the probability of B wins. Probability of B wins when A starts the game. A start చేసినప్పుడు, first A start చేసినప్పుడు A ఓడిపోవాలి. Now in order to win, they should always have 1 by 12. So probability to win is 1 by 12. Probability to lose is again 11 by 12. So B win కావడానికి suppose A start చేసే game. So if A starts the game and B should definitely, if A starts the game and B should win, ఇది condition. So A start చేసాడు అనుకోండి, A should definitely lose so that now the B could win. Okay, so first A start చేస్తే A ఓడిపోవాలి. A ఓడిపోవడానికి కండిషన్ ఏంటి? 11 by 12. మళ్ళీ A ఎప్పుడైతే ఓడిపోతాడో then B can win. So B win కావడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? That is 1 by 12. ఇది ఒక కేస్. లేకపోతే తర్వాత ఫస్ట్ A ఓడిపోయాడు, తర్వాత మళ్ళీ B కూడా ఓడిపోయాడు, తర్వాత మళ్ళీ A కూడా ఓడిపోయాడు, తర్వాత మళ్ళీ B గెలిచాడు. Okay, so this is how it goes back and forth until the B wins. So this is one sort of a probability. So it goes on like this, right? So again A will lose, B will lose, again A will lose, B will lose, A will lose, B will win. So this is how it goes on forever and ever. So it is again in the form of a geometric progression. So first value enti? A value is 11 by 12 into 1 by 12. So A by 1 minus R. So 11 by 12 into 1 by 12 by 1 minus R. R value enta? The R value is nothing but, so that will be 11 by 12 square. Okay, I hope it is clear. Okay. Okay, so that will be 11 by 12 square. So this will be 11 by 12 square by 12 square minus 11 square by 12 square. So 12 square gets cancelled. So 11 by 12 square minus 11 square, this can be written as 11 by 12 square minus 11 square. This can be written as 12 plus 11 into 12 minus 11. Okay, so this will be 11 by 23. I hope it is clear. Okay, so ilanti questions already me board exams lo kuda vachuntai. So nevertheless it is not at all a tough topic to learn. Okay, so this is second type of question in illa solution. Next, a basket contains 12 apples in which 3 are rotten. So total ga 12 apples unnai. Deentlo 9 are good and 3 are rotten. Rotten ante bad. Okay, if 3 apples are drawn at random simultaneously from it, then the probability of getting at most 1 rotten. At most 1 rotten ante either it can have none of them are to be rotten, lekapothe okkati consider cheyochu. So what is the probability of choosing 3 apples enti? Total outcomes enta? The total outcomes are, any ways lo manam choose chesukochu 3 apples ni, that will be
9C3 ways. It will be 9C3 ways. Out of this, the first case which I wanted to take is that none of the apple is rotten. Okay, none of the apple rotten ante anni apples good unnattu. Okay, so the probability of getting all the apples to be good is 9C3. I hope you are understanding. At most ante either it can have all the apples to be good or it can have zero rotten, right? Zero rotten, or it can have at most one rotten. అంటే ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. సో జీరో రాటన్ అంటే అన్ని గుడ్ యాపిల్స్. ఓన్లీ వన్ రాటన్ అంటే out of the 3 apple you can consider one apple to be rotten apple. So that will be 9C2 into 3C1 by the total number of apples. What is the total outcome we have? 12C3. ante simple ga ee calculation meer complete cheste you will be getting the answer. Okay, I am just leaving the calculation part to you. Meer calculate cheseyochu. It is very fast and quick. Now, a person is known to speak false once out of 4 times. Okay, so oka person oka truth cheppadaniki he will be speaking the false once out of 4 times. So he will be speaking the false how many times? It is 1 out of 4, and he will be speaking the truth 3 out of 4 times. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే if that person picks a card at random and from a pack of 52 cards and reports that it is a king. So ఒకడు ఏం చేస్తాడంటే he's trying to pick a card and the card turns out to be a king. Okay, and he says it's a king. Okay, ఒక కార్డ్ పిక్ చేశాడు అండ్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు ఏంటది, అది కింగ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కింగ్ అంటే ఇప్పుడు వాడు తీసిన యాక్చువల్గా దేర్ ఆర్ 2 కేసెస్. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే వాడు నిజం చెప్తాడు, నిజం చెప్పడానికి కొంత అవకాశం ఉంది, అబద్ధం చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు కార్డ్ ఒకటి తీసింది, ఏదైతే కార్డ్ తీసాడో ఆ కార్డ్ కింగ్ అని అనౌన్స్ చేస్తాడు. ఆల్రెడీ హీ హాస్ అనౌన్స్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కింగ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ హీస్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్? నిజం చెప్పడానికి అవకాశం ఎంత? Okay, so it is a conditional probability. He is asking what is the probability that already it is given that already the probability it is actually king. What is the probability it is actually king? So first entante vaadu, let's try to understand probability it's actually king when he speaks the truth. Idanta king radaniki enni avakashalu unnai? That will be 4/52. Right, so that will be any kings unnai total ga 4 kings, so total any cards unnai 52, so that will be 4/52. right? So nijam cheppadaniki king, nijanga king radaniki. Okay, okavela king when it is coming under the false case, that means king is not coming, so that will be how many times? That will be 1 minus 4/52, so that will be 48/52. So you can cancel this, so 4 ones are 4 13s are, so this will be 1/13 and this will be 12/13. Okay, now what is the probability? So this is the king under the truth, this is truth, this is truth, and this is false. Okay, now what is the probability that he actually speaks the truth given that it is a king? Okay, so what is the probability of speaking the truth given that it is actually king? So that is nothing but P of K given truth into P of truth by simple again Bayes theorem alane same alane manam use chestunnam. Similar ga P of K given truth into P of truth, P of K given false into P of. Okay, so P of K given truth enta? So K given truth enta 1/13, 1/13, and nijam cheppadaniki possibility enta 3/4. P of, so 1/13 into 3/4 plus king given false, appudu enni saarlu vastundi? This will be 12/13 into 1/4. Okay, so calculate cheyandi. So everywhere 13 4 13 4 13 4 gets cancelled, so it will be 3/3 plus 12, so 3/15. So this answer will be 1/5. Okay, so we are done here. So it is 1/5. Okay, now you see the next question. If S is a sample space where A and B are 2 events
such that చూడండి mutually exclusive అంటే ఏంటి a intersection b is equals to 0. A intersection b is equals to 0. Whenever you have a intersection b is equals to 0, then you can say mutually exclusive. So then you can say ఇప్పుడు చూడండి a intersection b అంటే p of a union b is equals to p of a plus p of b minus p of a intersection b. But p of a intersection b is already 0, so that will be equals to p of a plus p of b. Okay, so the right answer for the option 1 is option 4. So 1 4 ekkada match aitundi, it is only option C. So option C is right. Migilina options you can try it out, it works. Okay, so next p of, so చూడండి again same conditional probability, a given a intersection b. So ఇది ఎలా ఉంటుంది? How can you use this conditional probability? P of a given b can be written as p of a intersection by p of b. Okay, so p of a intersection b, this you can write it as p of a intersection b itself by p of b. Similar ga p of b given a intersection b, p of b given a intersection b. So this can be written as p of b intersection a intersection b by p of a intersection b. Okay, p of a intersection b. So this is again nothing but p of, if you try to see here, p, okay, sorry, here I have done a small mistake. Get a p of, so this is nothing but p of a intersection b. So this is nothing but p of a intersection b. So again this is nothing but p of a intersection b. So you can cancel, this will be equals to 1. And you can also treat this as p of a intersection b by p of a intersection b. So the whole value is only 1. Okay, so this value is 1. So if you try to add 1 plus 1, the answer is 2. Okay, I hope it is clear. Yeah. Okay, so next, చూడండి 2 digits are selected at random from the digit of 1 through 9. If their sum is even, the probability that they both are odd. Okay, so already what ఏం చెప్తున్నానంటే, if their sum is even, the probability that the both are odd. Okay, so ఇక్కడ 2 events ఉన్నాయి. ఒకటేమో first sum is even. If the sum is even, so it is already given, sum is even. And next one is both are odd. So ఈ రెండు ఈవెంట్స్ ని ఫస్ట్ బైఫర్కేట్ చేసుకోండి. Both are odd. Okay, so first సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఒకవేళ 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే, 2 ఆడ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే దాని సమ్ ఎప్పుడు ఈవెనే ఉంటుంది, రైట్? అండ్ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా దాని సమ్ ఎప్పుడు ఈవెనే ఉంటుంది. అండ్ సమ్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 9. సో ఏంటి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి టోటల్గా 1 to 9 లో? వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ దట్ గెటింగ్ ఏ sum? So we ultimately want, if the sum is already even, so he's asking the probability of p of b given a. Manaku already telsu the sum is even. What is the probability that the numbers turning out to be an odd number? So it's a conditional probability. Okay, already it is given that it is an even number, sum is even. What is the probability that the pair that has been turned out to be even number, the numbers are odd numbers? So akkada probability enti? So probability of getting an odd numbers ఎన్ని ఉన్నాయి 1 to 9 లో? 1 3 5 7 9. So 5 ఉన్నాయి. So probability of getting an odd number ఎంత? Probability of getting both odd numbers are 5c2 by 9c2. Okay, now probability of getting a sum to be even number. Sum ఎప్పుడు even numbers వస్తుంది? Either రెండు you will be getting the odd numbers or both to be even numbers. So probability of getting an even number enti, just to be an even number enti, 5c2, because sum should be even, so both numbers can be an odd number, so that will be 5c2, or both numbers can be even numbers, that will be 4c2 by 9c2. Okay, so now p of b given a can be written as p of b intersection a by p of a.
So P of B intersection A is nothing but, so you can just treat this as B intersection A. So dantlo oka part kabatti the probability of getting both to be odd and the sum is naturally even, so that is nothing but probability of B. Okay, so that will be 5C2 by 9C2 and 5C2 plus 4C2. So finally we have 5C2 by 9C2 by 5C2 plus 4C2 by 9C2. Okay, I hope this is clear. So you can cancel 9C2, 9C2. So the answer is 5C2 by 5C2 plus 4C2. Okay, so this will become 5 factorial by 5 minus 2, 3 factorial into 2 factorial, 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. So you can cancel 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So now you can calculate the whole answer. Okay. Edaithe answer undo you can directly calculate. Next, 3 similar urns A, B and C contains 2 red, 3 white balls. So A contains 2 red, 3 white and 3 white balls. 3 and urn B contains 3 red and 2 white. 3 red and 2 white, and next urn C contains 1 red and 4 white. Okay, if a ball is selected random from one of the urn is found out to be red, okay, then the probability that it is drawn from urn C. Okay, so ikkada chudandi, if a ball drawn at random from one of the urn is found to be red, ఆల్రెడీ ఒక బాల్ వాడు డ్రా చేశాడు, ఇట్ ఈస్ ఫౌండింగ్ అవుట్ టు బి రెడ్, అది తెలుసు డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ రెడ్ బాల్. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాల్ విచ్ హ్యాస్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి ఎ రెడ్ బాల్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్న్ సి. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ దెర్ ఆర్ 3 బ్యాగ్స్, బ్లూ వైట్ ఏంటది రెడ్ వైట్ రెడ్ వైట్ రెడ్ వైట్ ఉంది. సో ర్యాండమ్గా వాడు కళ్ళు మూసుకొని ఒక బాల్ ఇలా పిక్ చేశాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి ఎ రెడ్ బాల్. But what is the probability this ball, which is the red ball, is turning out to be a ball from bag C? Okay, C నుంచి రావడానికి ఎంత అవకాశం ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. Okay, so first we'll try to understand the Bayes theorem. ఇక్కడ మళ్ళీ we are trying to use the Bayes theorem. Simple concept, అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెడ్ బాల్ కి మధ్యలో కాన్సెప్ట్, రెడ్ బాల్ ఇంకా బ్యాక్ సీ కి మధ్యలో కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు బ్యాగ్ ఏ నుంచి రెడ్ బాల్ రావడానికి ఎంత అవకాశం. గివెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఏ బ్యాగ్ ఏ, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ బాల్ ఇస్ హౌ మచ్, దట్ విల్ బి 2/5. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి, సో దట్ విల్ బి 3/5. What is the probability of getting a red ball from bag C, that will be 1/5. Okay, I hope all the 3 cases are very clear from you. Okay, now we are trying to understand now what is the probability enti that picking out the ball is nothing but it is from the red ball. Okay, it is given that it is a red ball, already there is a red ball anedi. What is the probability that it is coming out or popping out from the bag C? Start and get simple ga use the Bayes theorem again. P R given C into, that will be P of C by P of R given C into P of C plus P of R given B into P of B plus P of R given A into P of, అంతేనా? సో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి ఈ మొత్తం వాల్యూని. ఈ మొత్తం వాల్యూ ఏంటి, P of R given C. ఆ రెడ్ బాల్ రావడానికి అవకాశం ఎంత ఉంది, రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ A is 2/5 అండ్ టోటల్గా ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 3 బ్యాగ్స్. సో వీ హ్యావ్ 1/3. సో 2/5 into 1/3 plus, now we have the next one is 3/5. 3/5 into 1/3 plus next one is 1/5 into 1/3. So 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 gets cancelled. So I have 2/5 plus 3/5 plus 1/5, 2 plus 3
2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6. So I have 2 by 5 by 6 by 5. So 5 gets cancelled. So it is 1 by 3. So నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత 1 by 3. సో బేస్ థీరం చాలా సింపుల్, ఆల్వేస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ రివర్స్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అది. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ, సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సిమిలర్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడండి. ఏ డీలర్ గెట్స్ ఎ రెఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ 3 డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఫర్ C1, C2, C3. 25% of his stocks are from C1. Okay, so probability of getting a stock from C1 and 25%, that will be 1 by 4. Probability of getting a stock from C2 నుంచి రావడానికి 40%, C2 నుంచి రావడానికి 35%, so that will be 35 by 100. So 35 by 100 ఎలా calculate చేస్తారు? So just calculate this 35 by 100. So you can cancel this as 5, 7, this will be 20. So this will be 7 by 20. And probability of getting from C3, it is 40%, that will be 40 by 100, that will be 4 by 10, so that will be 2 by 5. So probability of getting it from C3 is 2 by 5. Now ఇక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు, the percentage of receiving the defective refrigerators. Defective refrigerator start అనికి from C1, C2, C3 ఎంత 3%, 2%, 1%. Okay, so probability of getting the defective from C1, getting the defective from C2, getting the defective from C3, ఈ అన్నిటికీ probabilities ఎంత? From C1 that is 3%, so 3 by 100, 2 by 100, and again this is 1 by 100. Okay, but అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? probability of the probability that it is from C2. So ఒక defective item వచ్చింది, what is the probability that it is again from C2? So again the same condition, it is again the Bayes theorem, right? What is the probability that the defective piece is turning out from the C2? So same again, I'm trying to use everything. P of D given C2 into P of C2 by P of D given C1 into P of C1 plus P of D given C2 into P of C2 plus P of D given C3 into P of C3. So any values ఉన్నాయి, just try to put the values here and you will be getting the answer. Okay, it is very simple and very easy, right? A shopkeeper buys a particular type of electrical bulbs. He buys 25, same again, P of M1, M2, M3 is 45, 30. The P of, what is the probability that the so based on the past experience he found that 2% of type M3 bulbs are defective. Same ఇందాక చెప్పినట్టు సేమ్ అగైన్ ద బేస్ థీరం ఓన్లీ. బేస్ థీరం రిగ్రెస్ గా 2-3 టైమ్స్ నేను ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5th ప్రాబ్లమ్ అనుకుంటా ఇక్కడ నేను సాల్వ్ చేసే PYQs లో. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సీ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. అగైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ద డేటా. P of M1 ఇగో ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? P of M1 ఎంత? 25% and 45% and 35%. So 25 by 100, 45 by 100, and next is 30 by 100. Okay, now based on the past experience he found that 2% type is from M3, so defectives 2%, so P given defective from M3 enta, that is 3%, right? Based on the past experience he found that 2%, that is 2 by 100. Defective from where only 1% type from, so P of the defective from M1 enta 1 by 100. Similar ga there is from M2 and type M2, same 1%, 1%. So P of D given M2 is also 1%, right? ఇప్పుడు same, what's the probability that it was from M3? The same again you are trying to use. Already మనకు తెలుసు డిఫెక్టివ్ అని. M3 నుంచి రావడానికి పాసిబిలిటీ ఏంటి? Again use the Bayes theorem, completely solve, you will be getting the answer, right? So see here, A and B are 2 events of random experiment. What is P of A given B complement? So P of A given B complement can be written as P of A intersection B complement minus by P of B complement. Now B of B complement can be written as 1 minus P of B, and P of A intersection B complement can be written as
P of so A intersection B complement. So idi A, idi B. So A intersection B complement ante just this one. So you can treat this as P of A minus A intersection B. And then P of A minus A intersection B. So ekkadaithe option undo adi right answer, that is option B. The similar thing ikkada kuda the same thing, P of A given B complement, adi kuda inda kuda adi anukunta kada. So yeah, so the next one is a pair of dice is thrown, the probability that the dice shows 2 when their sum is 6. The probability that either of the dice shows, ante at least one of the dice should show 2, either of the dice shows 2 when their sum is 6. So ఇది చాలా అగైన్ మళ్ళీ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సమ్ 6 ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది? 1 5 2 4 3. సో జస్ట్ రాయండి 1 5 2 4 4 2 3 3 అగైన్ 5 1, రైట్? సో సమ్ ఇప్పుడు 6 వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద సమ్, ఎన్ని ఉన్నాయి అలాంటివి? 2. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో 2/5. ఓకే, అర్థమైందా? సో జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ P of A given B, అలా తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ యూజ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో దట్ విల్ బి P of A intersection B by P of B. Okay, so that will be 2/5 or 2/5 or 2/36, and then will be P of B will be 5/36. So that will be 2/5. Okay, so that is simple, 2/36 and 5/36. The answer is 2/5. Okay, so simple question, easy question. So here I want to end my lecture. Okay, probability ikkadato అయిపోలేదు. దీని తర్వాత even random variables, binomial expansion, and even we will be taking Poisson's distribution. ఆ distributions పైన కూడా దానిపైన you will be having the standard deviation, mean, and we'll also be finding out for different Poisson distributions as well as binomial distribution. So we'll try to even see into those cases also. Adi, we will be having one more session, so there will be one more part after this as well. So until then, I just wanted to say that one last thing, that actually Sysya is launching this 1-year program that is completely available for grade 3 to 10. So adi complete 1 year untundi, and it is available for just 999. Link will be there in the description, and all the people who are actually teaching in this course are the people from IIT and NIT. So ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ దెమ్ నో, అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. అండ్ Sysya is also having this app. Okay, so you can download this app by scanning to this, and the link will also be there in the description. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే please do let them know about this app as well. And the last and final thing I wanted to say is please do share, like, and subscribe to our YouTube channel. Stay tuned. Again, tomorrow we'll be meeting sharp at 11:30. Thank you so much.